السلام عليكم شباب. عليكم عليكم السلام. السلام دكتور. نبدأ إن شاء الله بالمحاضرة. جاهزين؟ بلش دكتور. إن شاء الله. محاضرتنا اليوم شباب عن جنس كلوستريديوم. طبعا جنس الكلوستريديوم يحتوي على 4 أجناس مهمة طبية، including Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium perfringens and Clostridium difficile. احنا اليوم راح ناخذ Clostridium botulinum and Clostridium tetani. Clostridia are large and aerobic gram-positive motile rods. Many decompose protein or form toxin, and some do both. Natural habitat of this bacteria including soil and intestinal tract of animals and humans, where they present as a saprophyte. Because of this bacteria able to degrade a variety of proteins and ferment a variety of sugar. شباب جاي يسمعوني؟ شباب دكتور. ما شاء الله. نعم دكتور واضح. Okay. Among the pathogens are the organism causing botulism, tetanus, gas gangrene, and pseudomembranous colitis. Now we study the morphology and identification of this organism. A typical organism, spore of Clostridia, are usually wider than the diameter of bacilli. When compared with the bacillus spore has the same width of bacilli, but in Clostridium, the spore is wider than the diameter of bacilli and located centrally, subterminal, or terminal. This helps in differentiation between species. Most species of Clostridia are motile with peritracheous flagella, and Clostridia are anaerobe. A few species are aerotolerant and will also grow in ambient air. In general, Clostridia grow well in blood-enriched media in the anaerobic condition and on the media used to culture anaerobic as well. طبعا اكو ميديا خاصة تستخدم لتنمية البكتيريا اللاهوائية مثل الثايكلايكوليت، ولكنه أي أوصاف زرعية تحتوي على البلاد ممكن أنه تساعد على نمو هذه البكتيريا. Some Clostridia produce large raised colonies such as Clostridium perfringens, while Clostridium tetani produce the small colony with presence of swarming phenomena. Swarming is the outgrowth from the sticking line during culture. Some Clostridia form colony spread on the agar surface. Many Clostridia produce a zone of hemolysis, especially Clostridium perfringens. This produce double zones of hemolysis around the colonies. Now, growth characteristics: Clostridia can ferment a variety of sugars. Many can digest protein. Milk is turned acid by some and digested by others, and undergoes stormy fermentation or closed down by gas with a third group
of Clostridium perfringens, and virus enzyme are produced by different species. هنا هذه صفة تشخيصية diagnostic feature for Clostridium perfringens. When the bacteria is introduced to the milk and the bottle is closed by plug, after a few hours the plug is turned from the bottle due to the production of gas that lead to pressure on the plug and open the bottle. يعني شباب احنا شنو بهاي الحالة؟ في حالة Clostridium perfringens ناخذ البكتيريا نزرعها في قنينة حليب ونغلقها بواسطة سدادة. Clostridium perfringens هنا راح يسوي fermentation for lactose and digested of casein presence in milk and produce large amount of gas. هذه الكمية راح تسبب انه خروج السدادة من القنينة من قنينة الحليب بسبب ضغط الغاز. هذا يسمونه clot torn by gas. يعتبر من diagnostic feature for this bacteria اللي هي Clostridium perfringens. Now we study the Clostridium botulinum, a leading cause of botulism. During the growth of this bacteria or autolysis of this bacteria, toxin is liberated into the environment. Botulinum toxin is absorbed from the gut. مثل ما معروف انه راح ينتج في داخل الغذاء، لذلك راح يصير له absorption in the gut and bind to receptors of motor neurons of the peripheral nervous system and the cranial nerve. Proteolysis by the light chain of botulinum toxin, light chain, this means active unit, not binding unit, of the target snare protein اللي تشمل synaptobrin, SNAP25 and syntaxin in the neuron that inhibit the release acetylcholine at the synapse, resulting in lack of muscles contraction and paralysis. The lethal dose for a human is probably about 1 to 2 micrograms. So it's the most toxic substances now. شباب بالنسبة لي mechanism of action of botulinum toxin. أكو سؤال شباب؟ منو عنده سؤال؟ نكمل؟ كمل دكتور. نعم. شباب الاكشن مالت التوكسين راح تكون كالتالي. الاساس انه هذا التوكسين راح يمنع انتاج او افراز الاسيتايل كولين in the synapse or neuromuscular junction، وبالتالي راح يصير عندنا lack of paralysis اللي نسميه هنا بهاي الحاله flaxed paralysis. Infective dose جاي يشوفوها انه is very low 1 to 2 microgram. طبعا هاي بعدين راح تفيدنا، راح نشوف سؤال اخر ليش ماكو انتي بودي. So it's most toxic substances now. Clinical findings, symptoms begin after 18 to 24 hours after ingestion of the toxic food with visual disturbances and coordination of eye muscles, double vision, inability to swallow and speak difficulty. Signs of bulbar paralysis are progressive and death occur from the respiratory paralysis or cardiac arrest. There is no fever. The patient remains fully conscious until shortly before death. The mortality rate is high. Patients who recover do not develop antitoxin in the blood. شباب هذا السؤال مطلوب من عندكم باكر نريد اجابته للجروب مال باكر، وجروب الاربعاء ايضا يحضرون الاجابات.
مكتوبة ورقيا. واضح شباب؟ شباب طلابنا، دكتور ممكن تعيده؟ السؤال هو why the patient who recover from botulism do not develop antitoxin in the blood? Why the patients that recovered from botulism do not develop antitoxin in the blood؟ تجيبون اياها بشكل اجابات ورقيه. ماشي، سواء هاي الجروب او الجروب اللي بعدها، الجروب يوم الاربعاء، جروب الاحد او جروب الاربعاء. واضح شباب؟ السؤال هو بسيط ان شاء الله تقدرون تجاوبوه. Now, we study diagnostic laboratory tests. Toxin can often be demonstrated in serum from the patient. Mice injected intraperitoneally die rapidly. يعني هنا بهاي الحالة راح ناخذ الغذاء اللي توقعنا انه موجود التوكسين وهو مباشرة حقنه بالمايس. نلاحظ انه موت المايس بسرعة، هذا معناته انه التوكسين هو البوتولينيوم توكسين due to paralysis. الاعراض مالت الباراليسيس راح تجي. Antigenic type of toxin is identified by neutralization with specific antitoxin in mice. هنا شلون راح تكون الطريقة؟ ناخذ اكثر من مايس ونحقنهم ب انتي توكسين، مثلا انتي توكسين باعتبار انه هذا التوكسين باكثر من سب تايب، بوتولينيوم توكسين A B E C. فنجي نحقن كل وحده مثلا انتي توكسين انتي A انتي B انتي C واربعه انتي E، ونجي نعطيهم نفس الغذاء الملوث. نلاحظ انه الكائن او المايس اللي يبقى لايف معناته انه هذا هو التايب، لانه الانتي توكسين اشتغل ومنع عمل التوكسين، بينما البقيه راح تموت. باقي الحيوانات المايس were dead. اوكي شباب، هذا واضح؟ neutralization test شباب؟ نعم دكتور واضح. ماشي. Clostridium botulinum also and toxin can be demonstrated in bowel content, but not in serum. Toxin may be demonstrated by passive hemagglutination or radioimmune assay. For treatment, patient potent antitoxin, trivalent A, B, E antitoxin must be promptly administered intravenously with constant applications. Adequate ventilation must be maintained by mechanical respirator. These measures have reduced the mortality rate from 65% to below 25%. Now, any question about the Clostridium botulinum, either by mechanical of action of toxin or diagnostic laboratory or clinical finding or treatment or diagnosis? Any questions? Now we study the Clostridium tetani. Clostridium tetani causes tetanus as worldwide in distribution in the soil and in the feces of horses and other animals. Several types of this bacteria can be distinguished by specific flagellar antigens. All share a common somatic or antigen, which may be masked, and all produce the same antigenic type of neurotoxin that called tetanus plasmin. So we can easily develop and make the tetanus toxoid or tetanus vaccine. هنا من السهولة جدا عمل لقاح للتوكسين، لأنه موجود فقط بأنتيجينيك تايب واحد
التيتانوسبازمين موجود انتيجينيك تايب واحد بغض النظر عن السب تايب اوف بكتيريا، يعني سترينات البكتيريا المختلفة تنتج نفس التوكسين، لذلك من السهولة عمل فاكسين لهذا التوكسين. Now the toxin, the vegetative cells, action of this toxin, vegetative cells of Clostridium tetani produce the toxin, titanospasmine, initially bind to receptor on the presynaptic membrane of motor neurons. Then migrated by the retrograde axonal transport system to the cell body of this neuron and the spinal cord and the brainstem. The toxin diffuses to terminal of inhibitory cells, including glycinergic, interneuron, and aminobutyric acid secreting neuron. From the brain stem, the toxin degraded synaptoprin, a protein required for docking of neurotransmitter vesicle on the presynaptic membrane. Release of the inhibitory glycine and gamma aminobutyric acid is blocked, and the motor neuron are not inhibited and remain contract. This leads to hyperreflexia, muscles spasm and spastic paralysis. هنا راح نشوف انه هنا الباراليسيس هو spastic paralysis، وبينما بالبوتشيلزم شو يكون flexed paralysis. This occurred due to the effect of toxin on inhibitory cells, inhibitory neuron, and prevent the action of gamma aminobutyric acid and glycine. So the cells remain contract and hyperreflexia and spastic paralysis are developed. Extremely small amount of toxin can be lethal to human. شباب اكو سؤال هنا بالضبط الميكانيزم of action of tetanus toxin vice versa to the action of botulinum toxin. واضح شباب؟ واضح دكتور. فأهم شيء إنه إحنا عندنا البوتولينم توكسين lead to flax paralysis، هنا lead to spastic paralysis. Pathogenesis. Clostridium tetani is not invasive organism. Infection at the site of injury. The infection remains strictly localized in area of revitalized tissue, wounds, burn, injury, umbilical stump, surgical suture, into which the spores have been introduced because of the spore is a presence in the soil and environment, or in the intestinal tract of animal and human. The volume of infected tissue is small, and the disease is almost entirely atoxemia. Atoxemia, not bacteriological، يعني أنا ما راح يصير septicemia في الحالة. Germination of the spore and development of vegetative organisms that produce toxin are aided by necrotic tissue. Why necrotic tissue? Calcium salt and associated biogenic infection, all of which aid in the establishment of low oxidation reduction potential. يعني هنا عندنا necrotic tissue, calcium salt, associated of biogenic infection or biogenic bacteria. All these factors help in the decrease the amount or concentration of oxygen, which help in the growth of this bacteria. This bacteria prefer an aerobic condition.
يعني احنا عندنا انه البيوجينيك بكتيريا الاخرى لما راح تنمو في نفس الموقع مالت الاصابه راح تبدي تستهلك الاكسجين، فيقل التركيز مالته، وبالتالي تساعد على نمو الانيروبيك بكتيريا اللي هي كلوستريديوم تيتاني. Clinical findings: incubation period may range from 4 to 5 days to as many weeks. The disease is characterized by tonic contraction of voluntary muscles, muscular spasm, often involve the first area of injury and infection, and then the muscles of the jaw, was thrust, mus and lockjaw, which contract so that the mouth cannot be opened. Gradually, other voluntary muscles become involved, resulting in tonic spasm. An external stimulus may precipitate a tetanic generalized muscle spasm. Patient is fully conscious and pain may be intense. Death usually results from interference with the respiratory mechanism, and the mortality rate in generalized tetanus is very high. Diagnosis of this bacteria depending on clinical picture and history of injury. Although only 50% of patients with tetanus have an injury for which a single attention. A primary differential diagnosis of tetanus is strychnine poisoning. نوع من انواع الافعال السمالتها ينطي نفس الفعاليه اللي موجوده في التيتانوس بازمين. Anaerobe culture of tissue from contaminated wounds may yield Clostridium tetani. Neither preventative nor therapeutic use of antitoxin should ever be with such a demonstration. Proof of isolation of Clostridium tetani must rest on production of toxin and the neutralization by specific antitoxin in experimental animals. For prevention and treatment, the results of treatment of tetanus are not satisfactory. Therefore, prevention is all important. The prevention of tetanus depending on active immunization with toxoid, proper care of wound contaminated with soil, and prophylactic use of antitoxin and administration of penicillin. Now, any question؟ شباب منو عنده سؤال بخصوص التيتانس والبوتشيلاينم؟ شباب منو عنده سؤال؟ منو عنده سؤال شباب؟ وياي؟ وياك دكتور. نعم دكتور. حتى ايش عندنا كواجب اخذتوه اليوم اللي هو why the patient that recovered from botulism do not develop antitoxin in blood. اخذنا ذول التو سبيشيز اللي هي كلوستريديوم بوتشيلاينم وتيتاني. بالنسبه للجروب بكره ان شاء الله والاربعاء راح نكمل الكلوستريديوم. يبقى عندنا الكلوستريديوم ديفيسيلي، كلوستريديوم بريفرنجنس اند ريليتد كلوستريديا، و ان شاء الله نبدي بالمايكوبكتيريا تيوبركلوسيس او الهيموفيلس انفلونزا اذا اسعفنا الوقت. شباب اي سؤال؟ منو عنده سؤال؟ اذا
عندكم أسئلة يعني قرأتوا المحاضرة طلعتوا عليها أو أكو أسئلة ممكن إنه تدزوها على الجروب أو الكلاس روم مالك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مساء. شكرا.